2A వాళ్ళు ఎవరన్నా రికార్డ్ చేయండి. Okay, balancing of several masses which are rotating in different planes. So a shaft carries 4 masses in parallel planes A, B, C and D in this or along its length. సో ఒక షాఫ్ట్ మీద 4 masses ఉన్నాయి. సో అవి ఏ, బి, సి అండ్ డి ఆ ఆర్డర్లో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. సో అలాగే మాస్ బి అండ్ మాస్ సి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. మాస్ బి ఈజ్ 18 kg అండ్ మాస్ సి ఈజ్ 12.5 kg. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక షాఫ్ట్ డ్రా చేద్దాము. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ షాఫ్ట్ and there are 4 masses which are rotating in 4 different planes, and first one is plane A and next one is plane B, plane B, next one is plane C, the final one is plane D. So they are mentioning the masses of mass B and mass C. సో మాస్ బి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, ఇది 18 kg. అలాగే మాస్ సి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు 12.5 kg రెస్పెక్టివ్లీ, అండ్ ఈచ్ హ్యాస్ an eccentricity of 60 millimeters అంటున్నారు. Eccentricity is nothing but the radial distance from the axis of rotation. So this is our axis of rotation and the mass is at a radial distance of 6 millimeters. That is your eccentricity. So for masses B and for mass C, they are giving the radius of rotation as 60 millimeters, and for mass A and mass D we have an eccentricity of 80 millimeters. So for mass A, that means radius of rotation for mass A and radius of rotation for mass D. So we have 80 millimeters. Okay, the angle between the masses at B and C is 100 degrees. సో బి అండ్ సి మధ్య ఉన్న యాంగిల్ మెన్షన్ చేశారు. అట్ ద సేమ్ టైం మళ్ళీ బి అండ్ ఏ మధ్యన ఉన్న యాంగిల్ మెన్షన్ చేశారు. సో ఇక్కడ మన రిఫరెన్స్ అంటే యాంగులర్ పొజిషన్స్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు బి కనుక్కుంటాము. సో అందుకోసం బికి రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో లెట్ us కన్సిడర్ మాస్ బి ఈజ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ x axis direction and so B and C 100 degrees. So between mass B and mass C we have 100 degrees here. This is our mass C and its value is 12.5 kg. So mass B and mass C మధ్యలో మనకి 100 degrees యాంగిల్ ఉంది. అలాగే నెక్స్ట్ B and A. So between mass B and mass A we have an angle of 190 degrees. సో మనం యాక్చువల్లీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ యాంగిల్స్. మీరు కావాలంటే క్లాక్ వైజ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. వాటి నిన్న ప్రాబ్లంలో ఆ మాసెస్ దగ్గర మధ్యలో ఉన్న రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వకూడదు. అంటే నేను యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ మాస్ బి అండ్ మాస్ సికి 100 degrees వస్తే నేను క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే యాంగిల్స్ ఉండాలి వాటి మధ్య.
సో రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ అనేవి డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు. సో అలాగా ప్రాబ్లం కరెక్టో కాదో మీరు మాస్ బట్టి తెలుస్తుంది. మీకు నిన్న మాస్ ఏ అనేది 7 kg వచ్చిందంటే మీరు చేసింది కరెక్టే ప్రొసీజర్. మాస్ ఏ బిట్వీన్ మాస్ బి అండ్ మాస్ ఏ we have an angle of 195 degrees. 195 degrees. So we don't know the mass of the mass A and mass D here. సో మనకి మాస్ ఏ తెలీదు. అలాగే సపోజ్ మాస్ డి అనేది సపోజ్ ఇలా ఉందనుకోండి, మాస్ డి కూడా మనకి తెలీదు. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ దోస్ మాసెస్. సో బోత్ బీయింగ్ మెజర్డ్ ఇన్ ది సేమ్ డైరెక్షన్. The axial distance between the planes A and B is 100 millimeters. సో ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఉన్న యాక్సియల్ డిస్టెన్స్ మెన్షన్ చేశారు. రెండు ప్లేన్స్కి మధ్య ఉన్న యాక్సియల్ డిస్టెన్స్ మెన్షన్ చేశారు. సో ఏ అండ్ బి మధ్యలో ఉన్న యాక్సియల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే 100 millimeters. అండ్ బిట్వీన్ బి అండ్ సి వీ హ్యావ్ 200 millimeters. సో కాకపోతే ఈ మూడు ప్లేన్స్ ఎంత, ఐ మీన్ ప్లేన్ ఏ నుంచి ప్లేన్ బి కొన్న డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, అలాగే ప్లేన్ బి నుంచి ప్లేన్ సి కొన్న డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు. బట్ ప్లేన్ డి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. ప్లేన్ డి అనేది ఈ ప్లేన్ ఏ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుందో వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. చూడండి, సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్లేన్ డి ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉంటుందో అది కూడా కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి మాస్ ఏ తెలియదు, వీ డోంట్ నో ద మాస్ ఏ అండ్ వీ డోంట్ నో మాస్ డి అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేన్స్ ఏ అండ్ డి. సో ఇది కూడా మనకు తెలియదు. వీ నీడ్ టు డిటర్మైన్ దిస్ డిస్టెన్స్. సో ఇది ఎక్స్ అనుకోండి, ఓకేనా. ప్లేన్ ఏ నుంచి ప్లేన్ డికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంగులర్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ డి. సో యాంగులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ డి కూడా తెలియదు. అంటే మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి, సో మాస్ సి ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 100 degrees అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి అండ్ మాస్ ఏ ఈజ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 195 degrees. బట్ వీ డోంట్ నో ద యాంగులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ మాస్ డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి. సో మనకి ఇక్కడ ఉన్న యాంగిల్ అనేది మనకు తెలియదు. అంటే ఈ మాస్ బి అండ్ మాస్ డికి ఉన్న యాంగిల్ మనకు తెలియదు. సో మనం ఈ ప్రాబ్లంలో మాస్ ఏ కనుక్కోవాలి, అలాగే మాస్ డి కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ డి. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ డి కనుక్కోవాలి. అలాగే మనకి రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఓకే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ప్రాబ్లంలో మనం ఫస్ట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ టీటా డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే కపుల్ పాలిగాన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేయాలి. కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేసినప్పుడు మనకి ఈ మాస్ డికి మాస్ బికి ఉన్న యాంగిల్ వస్తుంది. ఓకేనా, టీటా డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి. సో ఫస్ట్ కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ పాలిగాన్. వన్స్ ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి మాస్ ఏ అండ్ మాస్ డి ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ వాల్యూస్ వచ్చాక ఈ డిస్టెన్స్ కూడా వస్తుంది. సో వరుసగా ప్రొసీజర్ మనం జనరల్ ప్రొసీజర్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ టేబుల్ కదా. ఓకే, ఓకే, మనకి ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ బి. సో ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ బి మధ్య 100 millimeters ఉంది. అలాగే ప్లేన్ బి నుంచి ప్లేన్ సికి 200 millimeters ఉంది. బట్ ప్లేన్ ఏ నుంచి ప్లేన్ డి కొన్ని డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు, సో దాన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నారు. నెక్స్ట్ సో ఇది ఇందాక డ్రా చేసింది మనం జస్ట్ మాస్ బి అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ మాస్ సి ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 100 degrees
and mass A at an angle of 190 degrees with respect to B, but we don't know the angle of theta D with respect to mass B. సో ఫస్ట్ టేబుల్లో ఫస్ట్ కాలంలో ప్లేన్ ఉంటుంది. మనకి టోటల్గా 4 ప్లేన్స్ ఉన్నాయి. ప్లేన్ ఏ, ప్లేన్ బి, ప్లేన్ సి అండ్ ప్లేన్ డి. We have 4 planes here. Plane A, plane B, plane C, plane D. సో మాసెస్ రాయాలి. సో మనకి ఫస్ట్ మాస్ ఏ తెలియదు, మాస్ డి కూడా మనకు తెలియదు. ఓకేనా? సో మాస్ ఏ కనుక్కోవాలి, మాస్ డి కనుక్కోవాలి. బట్ వీ నో ద మాస్ ఆఫ్ బి, that is 18 kg, and we know the mass of C, that is 12.5 kg. 18 kg, 12.5 kg. సో రేడియస్ వాల్యూస్, మనకి రేడియస్ వాల్యూస్ కూడా ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేశారు. సో these are the radius values. So RB, RC is 60 millimeters and RA and RD is 80 millimeters respectively. సో RB, RC ఇది మీటర్స్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. సో 60/1000 అంటే 0.06 మీటర్స్. అలాగే ఇది కూడా ఆర్సీ కూడా 60 మిల్లీమీటర్స్ కదా, 60/1000, సో 0.06 మీటర్స్. అలాగే మాస్ ఏది 80 మిల్లీమీటర్స్, సో 80/1000, 0.08 మీటర్స్. ఇది కూడా 80 మిల్లీమీటర్స్, సో 80/1000, సో 0.08 మీటర్స్. సో నెక్స్ట్ సెంట్రిఫుగల్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మాస్ ఇంటూ ఆర్. యాక్చువల్గా సెంట్రిఫుగల్ ఫోర్స్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్, బట్ వీ విల్ టేక్ ఏ స్కేల్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒమేగా స్క్వేర్. సో డివైడ్ బై ఒమేగా స్క్వేర్ చేస్తాము. సో అందుకు జస్ట్ ఓన్లీ ఎం ఇంటూ ఆర్ కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో ఫస్ట్ మాస్ ఎంఏ, రేడియస్ 0.08. సో మల్టిప్లై చేస్తే 0.08 ఇంటూ మాస్ ఏ. నెక్స్ట్ 18 ఇంటూ 0.08. సో 18 ఇంటూ 0.08 అంటే 1.08 వస్తుంది. ఓకే, 1.08 వస్తుంది. నెక్స్ట్ 125 ఇంటూ 6, 0.75 వస్తుంది. అలాగే నెక్స్ట్ 0.08 ఇంటూ ఎండి, 0.08 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ ది డి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనం రిఫరెన్స్ లేని ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి కదా. సో కపుల్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలంటే సో మనం రిఫరెన్స్ ప్లేన్ ఒకటి తీసుకోవాలి. సో లెట్ us కన్సిడర్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్ యాజ్ మాస్ ఏ. సో మాస్ ఏని రిఫరెన్స్ ప్లేన్ కింద తీసుకోండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అవర్ రిఫరెన్స్ ప్లేన్. సో రిఫరెన్స్ ప్లేన్కి రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా పాజిటివ్. సో రిఫరెన్స్ ప్లేన్కి రైట్ సైడ్ ఉన్న అన్ని ప్లేన్స్ యొక్క డిస్టెన్సెస్ పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెఫరెన్స్ ప్లేన్ నుంచి, సో అదే ప్లేన్ నుంచి అదే ప్లేన్ ఉన్న డిస్టెన్స్ జీరోయే కదా. సో ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ రెఫరెన్స్ ప్లేన్ ఈజ్ 0. సో నెక్స్ట్ ప్లేన్ బికి అండ్ ప్లేన్ ఏకి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, 100 మిల్లీమీటర్స్. సో 100 మిల్లీమీటర్స్ని మనం మీటర్స్లో మార్చాలంటే 100/1000. సో 100/1000 యూ విల్ గెట్ 0.1 మీటర్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్లేన్ ఏ నుంచి ప్లేన్ సికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఇదంతా 100 + 200, 300 మిల్లీమీటర్స్ అంటే 30 సెంటీమీటర్స్. సో 30/100, సో యూ విల్ గెట్ 0.3. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ డి. సో ప్లేన్ ఏ నుంచి ప్లేన్ డికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, ఎక్స్ డిస్టెన్స్. ఎందుకంటే మనకు ఆ డిస్టెన్స్ ఇవ్వలేదు మనకి, అది మనం కనుక్కోవాలి. సో ఎక్స్. సో రెఫరెన్స్ ప్లేన్ నుంచి ప్లేన్ డికి ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఎక్స్. ఓకేనా? సో ఆ ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మనం కనుక్కోవాలి ఈ సమ్లో. సో ఎక్స్.
Okay, we need to for couple. So actually the couple value is m into r into l into omega square. So but we will divide those values by omega square by taking some suitable scale. సో ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ మాత్రమే మనం కనుక్కుంటే సరిపోతుంది. సో అంటే ఇది ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ప్రొడక్ట్, ఇదేమో ఎల్. సో ఈ రెండు కాలమ్స్ని మనం మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఈ ఎమ్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఎల్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. సో 0.08 ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ జీరో. సో యూ విల్ గెట్ జీరో హియర్. అండ్ 1.08 ఇంటూ 0.1. సో 1.8 ఇంటూ 0.1 అంటే మనకి 0.108 అవుతుంది. నెక్స్ట్ అది 0.75 ఇంటూ 0.3 అంటే అరౌండ్ 0.225 అవుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి 0.08 మాస్ ఆఫ్ డి ఇంటూ ఎక్స్. సో మనకి ఎక్స్ వాల్యూ తెలియదు, సో ఇది ఒక ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేద్దాం. కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి యాంగులర్ పొజిషన్ ఆఫ్ డి వస్తుంది. ఓకే, ఫస్ట్ కపుల్ పాలిగాన్ డ్రా చేద్దాం. ఓకే, మనకి 0.108, 0.225, 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్. సో టోటల్గా మనకి ఈ జీరో ఎలా డ్రా చేయం, ఇంకా 0.108, 0.225 డ్రా చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవి అన్నీ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూసే. సో 0 ప్లస్ 0.108 ప్లస్ 0.225 అండ్ ప్లస్ 0.08 ఎండి ఇంటూ ఎక్స్. సో అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ కాబట్టి రిఫరెన్స్ ప్లేన్కి రైట్ సైడే ఉన్నాయి. సో సో అంటే ఇండైరెక్ట్గా కపుల్ వెక్టర్స్, ఫోర్స్ వెక్టర్స్ రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి. సో మనం డ్రా చేసేటప్పుడు కపుల్ వెక్టర్స్ని ఫోర్స్ వెక్టర్స్ డైరెక్షన్స్లోనే డ్రా చేస్తాం కదా. సో ఫస్ట్ ఈ మాస్ బి వల్ల వచ్చే ఫోర్స్ వెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో మాస్ బి వల్ల వచ్చే ఫోర్స్ వెక్టర్ ఉంటుంది. సో మాస్ బి వల్ల వచ్చే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ఎఫ్బి. అండ్ మాస్ సి వల్ల వచ్చే సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, ఇది ఎఫ్సి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఎఫ్బి డ్రా చేద్దాము. ఎఫ్బి ఏ డైరెక్షన్లో డ్రా చేస్తాం, అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్. ఎందుకంటే మాస్ బిని మనం అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి, సో అదే డైరెక్షన్లో రేడియల్గా అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఈ ఫోర్స్ వెక్టర్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది, సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ అనేది. సో ఎఫ్బి విల్ టేక్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్ అండ్ ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ 0.108. సో 0.108 అంటే అది చాలా చిన్న వాల్యూ. దాన్ని మీరు ఎన్లార్జ్ చేసి డ్రా చేయండి, అంటే మీరు మల్టిప్లై చేయండి ఇంటూ 10 తోటి. సో 1.08 డ్రా చేయండి. ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ కాదు, ఫోర్స్ వెక్టర్స్ తెలిసినాయి. సో ఫోర్స్ వెక్టర్స్ డైరెక్షన్స్లోనే కపుల్ వెక్టర్స్ కూడా మనం డ్రా చేస్తాం. బట్ కపుల్ వెక్టర్స్ ఫోర్స్ వెక్టర్స్ డైరెక్షన్స్లో ఉండవు, అవి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. మన కన్వీనియన్స్ గురించి ఫోర్స్ వెక్టర్స్ డైరెక్షన్స్లోనే కపుల్ వెక్టర్స్ అనేవి మనం డ్రా చేస్తాం. సో ఫస్ట్ కపుల్ magnitude is CB is equal to 0.108. సో 0.108 డ్రా చేయాలి. అది విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ 0 degrees చేస్తుంది. సో సపోజ్ ఒక డాట్ ప్లేస్ చేయండి, 0.108 కపుల్ వెక్టర్ డ్రా చేయండి. 0.108. ఓకే, ఎందుకంటే మాస్ బి ఈజ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి అదే డైరెక్షన్లో మనకి ఈ ఈ కపుల్ వెక్టర్ ఉంది.
ఫోర్స్ వెక్టర్ డైరెక్షన్లో కపుల్ వెక్టర్ డ్రా చేసాము. సో నెక్స్ట్ మాస్ సి ఈజ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 100 degrees with respect to mass b. సో ఫోర్స్ వెక్టర్ అనేది అలాంగ్ 100 degrees ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ b. సో అది ఎంత మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఎంత కపుల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ 0.225. సో ఫోర్స్ వెక్టర్ డైరెక్షన్లోని ఈ కపుల్ వెక్టర్ డ్రా చేస్తాము ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 100 degrees 0.225. సో ఇక్కడ నుంచి 0.225. It is the couple formed by mass c, that is centrifugal force by mass c. సో ఇంకా అల్టిమేట్గా మనకి ఒక కపుల్ వెక్టర్ ఉంది, అది ఏంటంటే 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్. సో 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్. సో మనం దాన్ని క్లోజింగ్ సైడ్ అనేది మనకి అది ఆ వాల్యూ అవుతుంది. క్లోజింగ్ సైడ్ ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ఇదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్. సో 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్. మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలిస్తే మనం ఇక్కడ నుంచి ఏదన్నా వాల్యూ కనుక్కోగలమా? ఎవరైనా చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్ ఉంది. సో అక్కడ నుంచి మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఇక్కడ కపుల్ పాలిగాన్ నుంచి. మీకు ఆ లెంత్ తెలిసిన యూజ్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే అక్కడ 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే మాస్ డి మీకు తెలియదు, అలాగే ఎక్స్ వాల్యూ కూడా మీకు తెలియదు. సో ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ దిస్ వెక్టర్ తెలియడం వల్ల మీకు పెద్దగా యూజ్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్లో మీకు పెద్ద యూజ్ ఏం లేదు. బట్ మీకు రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్ తెలుస్తుంది. మీరు ఇక్కడ ఒక లైన్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మీకు ఇక్కడ రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్ తెలుస్తుంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ b, so you will find out the value of theta d with respect to mass b. సో 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్, ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలిస్తే ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇక్కడ రాయండి. ఇది ఎంత వస్తుంది అంటే అరౌండ్ 0.235 kg మీటర్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో బట్ అప్పుడే మనకి ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ అవ్వదు. సో మనం నెక్స్ట్ ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి ఇది యూజ్ అవుతుంది. అరౌండ్ మీకు ఎంత యాంగిల్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ 251 degrees వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనం ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేయాలి. ఓకే, ఫోర్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ చూడండి. 0.08 ఇంటూ ఎంఏ, 1.08, 0.75, 0.08 ఇంటూ ఎండి. అవి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. సో మాస్ ఏ, ఇది మాస్ బి, మాస్ సి, మాస్ డి. సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్సెస్ ఫస్ట్దేమో 0.08 ఇంటూ మాస్ ఏ, నెక్స్ట్ ఏమో 1.08, 0.75, నెక్స్ట్ 0.08 మాస్ ఆఫ్ డి.
ఓకేనా? ఆ ఫోర్స్ వెక్టర్స్ని మనం డ్రా చేయాలి, ఫోర్స్ పాలిగాన్ అనేది డ్రా చేయాలి. సో ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేయాలంటే మనకి ఫోర్స్ వెక్టర్స్ డైరెక్షన్స్ తెలియాలి కదా. సో మనకి ఇక్కడ అన్ని ఫోర్స్ వెక్టర్స్ డైరెక్షన్స్ తెలుసు, బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియదు. అవేంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఈ మాస్ ఏ మనకు తెలియదు. సో మాస్ ఏ తెలియదు అంటే దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియదు. ఎందుకంటే సో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై దిస్ మాస్ ఏ ఈజ్ ఎంఏ ఇంటూ సపోజ్ ఆర్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ అనుకోండి. సో ఈ డైరెక్షన్లో ఫోర్స్ ఉంటుంది, బట్ మనకి మాస్ తెలియదు. ఇక్కడ రేడియస్ తెలుసు. సో ఇక్కడ ఒమేగా స్క్వేర్ వాళ్ళు ఇవ్వలేదు. సో జనరల్గా ఎంఏ ఇంటూ ఆర్ఏ. సో ఏ ఒమేగా ప్రాబ్లం లేదు, అదే డైరెక్షన్స్లో వెక్టర్స్ ఉంటాయి. సో మాస్ తెలీదు, సో మనకి ఎఫ్ఏ తెలియదు, బట్ వీ విల్ నో ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ దట్ ఫోర్స్. సో మనకి ఫోర్స్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుసు, అది ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని తెలుసు. ఫోర్స్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుందని తెలుసు, ఎందుకంటే మాస్ అదే డైరెక్షన్లో ఉంది. సో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియదు, ఎందుకంటే మాస్ తెలియదు కాబట్టి. సో ఇన్ సిమిలర్ వే మనకి ఇక్కడ మాస్ డి ఉంది కదా, మాస్ డి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలీదు, మాస్ డి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలీదు. సో బట్ మాస్ డి యొక్క రిలేటివ్ యాంగులర్ పొజిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ కపుల్ పాలిగాన్. సో కపుల్ పాలిగాన్ నుంచి 251 డిగ్రీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి, ఆ యాంగిల్ మనం కపుల్ పాలిగాన్ నుంచి కనుక్కున్నాం. సో ఇది 251 డిగ్రీస్. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాస్ బి, మాస్ డి ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 251 డిగ్రీస్. సో అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ వెక్టర్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, అదే డైరెక్షన్ లో ఎఫ్డి ఉంటుంది, బట్ మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియదు, ఎందుకంటే మాస్ డి తెలియదు కాబట్టి మనకి ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియదు, బట్ వీ నో ద డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ అనేది రేడియల్గా అవుట్వర్డ్ డైరెక్షన్లో 251 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకి ఎఫ్బి కంప్లీట్గా తెలుసు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ తెలుసు, ఎందుకంటే ఇది మాస్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసు. అలాగే ఎఫ్సి మ్యాగ్నిట్యూడ్ మొత్తం తెలుసు, ఎందుకంటే మాస్ తెలుసు, రేడియస్ తెలుసు. బట్ ఎఫ్ఏ కంప్లీట్గా తెలియదు, ఎందుకంటే రేడియస్ తెలుసు బట్ మాస్ తెలియదు. సిమిలర్గా డికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలీదు, బట్ డైరెక్షన్ తెలుసు. సో మనకి రెండు ఫోర్సెస్ కంప్లీట్గా తెలుసు, రెండు ఫోర్సెస్ యొక్క డైరెక్షన్స్ మాత్రమే తెలుసు. వీ కెన్ డ్రా ద ఫోర్స్ పాలిగాన్. సో క్లోజ్డ్ ఫోర్స్ పాలిగాన్ డ్రా చేయాలి, అది డ్రా చేద్దాం. ఇది మాస్ బి, నెక్స్ట్ ఇది మాస్ సి, ఇదేమో మాస్ ఏ, ఇది మాస్ డి. ఓకేనా? సో వీటి మధ్య ఉన్న యాంగిల్స్ కూడా మనకు తెలిసాయి. సో మాస్ బి అండ్ మాస్ సికి 100 డిగ్రీస్, మాస్ బి అండ్ మాస్ ఏకి 195 డిగ్రీస్ కదా. సో 195 డిగ్రీస్, అండ్ మాస్ డికి మాస్ బికి ఉన్న యాంగిల్స్ తెలిసే 251 డిగ్రీస్. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోర్స్ వెక్టార్స్ కూడా అదే డైరెక్షన్స్లో ఉంటాయి. మాస్ బి ఏ డైరెక్షన్ ఉందో ఫోర్స్ బి కూడా అదే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, అలాగే మాస్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉందో అదే డైరెక్షన్లో మనకి ఫోర్స్ వెక్టార్స్ ఉంటాయి. సో ఎఫ్బి ఈజ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్, అండ్ ఎఫ్సి ఈజ్ అలాంగ్ మాస్ సి డైరెక్షన్, అండ్ ఎఫ్ఏ అండ్ ఇది ఎఫ్టి. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఫోర్స్ పాలిగాన్ ఈజీగా డ్రా చేయగలం. సో ఇది తెలియదు మనకి 0.08 ఇంటూ ఎంఏ. ఫస్ట్ ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియదు. సో ఫస్ట్ ఇక్కడికి రండి, 1.08. సో మాస్ బి వల్ల వచ్చే సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే 1.08. సో అది ఏ డైరెక్షన్లో డ్రా చేస్తాము, అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో సెంట్రిఫికల్ ఫోర్స్
ఆఫర్డ్ బై సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఆఫర్డ్ బై మాస్ బి డ్రా చేస్తాం. ఇది ఎంతంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1.08. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, తెలిసిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే 0.75. సో అది ఎంత అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 100 degrees. 100 degrees, ఇది హారిజాంటల్ లైన్, నేను కొంచెం కరెక్ట్గా డ్రా చేయలేదు. హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, ఎఫ్సి, దీని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అంటే 0.75. సో మీకు యాక్చువల్గా ఇది చిన్న వాల్యూస్ అనిపిస్తే మీరు చిన్నవే ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఎన్లార్జ్ చేసుకోండి స్కేల్. ఓకే, సో ఎఫ్సి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం రెండు ఫోర్సెస్ డ్రా చేయాలి. ఒకటి ఏంటి ఎఫ్ఏ అండ్ ఇంకొకటి ఎఫ్డి. సో ఎఫ్ఏ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్, ఎఫ్ఏ ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, ఈ ఐ మీన్ మాస్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి ఇది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, మా ఎఫ్ఏ అనేది 195 degrees. చూడండి, ఇది మాస్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది, 195 degrees చేస్తుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఒక డాట్ ప్లేస్ చేయండి. ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ ఒక హారిజాంటల్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 195 degrees మెజర్ చేయండి. 195 degrees మెజర్ చేసి, సో ఇక్కడ నుంచి ఒక హారిజాంటల్ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకోండి. అదే ఆ డైరెక్షన్లో ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. ఓకేనా, దిస్ విల్ బి యువర్ ఎఫ్ఏ వెక్టర్. సో ఓకేనా, ఎఫ్ఏ వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సిమిలర్గా మనకి ఎఫ్టీ డైరెక్షన్ కూడా తెలుసు. ఎఫ్టీ ఫోర్స్ వెక్టర్ ఎఫ్డి మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ 251 degrees విత్ రెస్పెక్ట్ టు పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. సో పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ నుంచి 251 degrees చేస్తుందని తెలిసింది. సో మీరు 251 degrees ఇక్కడ నుంచి 251 degrees మెజర్ చేయండి. బట్ ఏంటంటే మనం అప్వర్డ్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఓకే, ఇది ఎఫ్డి వెక్టర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే ఫోర్స్ బి వెక్టర్ డ్రా చేసాం, నెక్స్ట్ ఫోర్స్ సి వెక్టర్ డ్రా చేసాం. ఎందుకంటే అవి కంప్లీట్గా మనకు తెలుసు, సో వాటిని డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎఫ్ఏ అండ్ ఎఫ్టీ కంప్లీట్గా తెలీదు, బట్ వీ నో ద డైరెక్షన్స్. సో ఆ డైరెక్షన్స్ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ రెండు డైరెక్షన్స్ని ఒక ఎండ్లో ఈ ఎండ్ దగ్గర ఎఫ్ఏ వెక్టర్ డైరెక్షన్ డ్రా చేస్తే ఇంకొక స్టార్టింగ్ ఎండ్లో మనం ఎఫ్డి వెక్టర్ డైరెక్షన్ డ్రా చేయాలి. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ క్లోజ్డ్ పాలిగాన్, సో ఫోర్స్ పాలిగాన్ మస్ట్ బి క్లోజ్డ్. సో ఇది బ్యాలెన్సింగ్ కోసం ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అయిపోవాలి కదా, సో అందుకోసం మనం ఫోర్స్ పాలిగాన్ క్లోజ్ అయ్యేలాగా డ్రా చేస్తాం. సో కమింగ్ టు ద డైరెక్షన్స్, this is your FD, this is your FA and this is your FT. So FD is equal to 0.08 MD and FA is equal to 0.08 into MA. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ లెంత్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ తెలుస్తాయి కదా, ఈ లైన్ లెంత్ ఎంత ఉందో మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలుస్తుంది. అలాగే ఈ ఎఫ్టీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కూడా మనకి తెలుస్తుంది. సో FA is equal to magnitude of that line. So FA is equal to 0.08 MA. So magnitude of that line ఎంత వస్తుందంటే 0.77 kg meter. 0.77. ఇక్కడ నుంచి మీరు మాస్ ఏ వాల్యూ కనుక్కుంటే మీకు ఎంత వాల్యూ వస్తుంది అంటే 9.625 kg వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి మాస్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్డి కూడా సేమ్. ఎఫ్టీ ఈ లెంత్ తెలుస్తుంది కదా, ఈ లైన్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ లెంత్. సో సేమ్ మీరు ఏదైతే ఒరిజినల్ స్కేల్ తీసుకున్నారో ఆ స్కేల్ ఒరిజినల్ స్కేల్లో కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఎఫ్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.08 ఇంటూ ఎండి.
సో ఈ లెంత్ ఎంత వస్తుంది అంటే 0.65 వస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ మాస్ డి వాల్యూ యాజ్ 8.125 కేజీ. 8.125 కేజీ. సో మనం టోటల్గా 2 సబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మనకి టీటా డి తెలిసింది. సో ఐ మీన్ మాస్ ఏ మాస్ డి వాల్యూస్ మనకు తెలిసాయి ఫ్రమ్ ఫోర్స్ పాలిగాన్, అండ్ టీటా డి కూడా తెలిసింది. బట్ మనకి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ప్లేన్స్ ఏ అండ్ డి అది ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం కదా, అది తెలియదు కదా. బట్ మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి మాస్ డి వాల్యూ ఆల్రెడీ వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక ఈక్వేషన్ ఉందని చెప్పాను కదా, కపుల్ పాలిగాన్ దగ్గర ఒక ఈక్వేషన్ ఉందని చెప్పాను. సో అది 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.08 ఇంటూ ఎండి ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.235. సో మన ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి 0.235 డివైడెడ్ బై 0.08 ఇంటూ మాస్ ఆఫ్ డి. సో మనకి మాస్ ఆఫ్ డి వాల్యూ మనకు తెలుసు, మాస్ ఆఫ్ డి ఇప్పుడే మనకి ఫోర్స్ పాలిగాన్ నుంచి వచ్చింది, 8.125 వచ్చింది. ఓకే, ఆ 8.125 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయండి. సో 8.125 మాస్ డి ప్లేస్లో యూ విల్ గెట్ ఎక్స్ వాల్యూ యాజ్ 361.5 millimeters. So the distance x is nothing but distance between planes A and D. So distance between planes A and D is 361.5 millimeters. సో ఆ ప్లేన్ అండ్ ప్లేన్ డి మధ్యలో 361.5 millimeters మనం మెయింటైన్ చేస్తే అంటే ఇది ఇండైరెక్ట్ 61.5 అవుతుంది. ఓకేనా. సో అంత మెయింటైన్ చేస్తే ఈ ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ డి మధ్య 361.5 ప్లేస్ చేసినప్పుడే మనకి సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ స్టేట్లో ఉంటుంది. అదర్వైజ్ సమ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఫామ్ అవుతుంది. సో 361.5 millimeters ప్లేస్ చేసినప్పుడు ప్లేన్ ఏ అండ్ ప్లేన్ డి మధ్యలో సో బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ కపుల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, ఇంకా దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్. సో సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అండ్ సబ్మిట్ దిస్ అసైన్మెంట్. అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నాను తిట్టుకోకండి, ఎందుకంటే ఇది మీరు చేస్తేనే మీకు వస్తాయి. మళ్ళీ మీరు ఎగ్జామ్లో మళ్ళీ నన్ను తిట్టుకుంటారు. ఆల్రెడీ వాట్సాప్ స్టేటస్లో కామ్ అవన్నీ చూసాము. సో ప్రాక్టీస్ లేకుండా మనం ఏది చేయలేము. సో అందుకే ఇస్తున్నాను నేను, ఎందుకంటే ఇది చేస్తేనే అర్థమవుతాయి. సడన్గా వచ్చి ఎగ్జాముల్లో మనం ఏదో చూస్ చేసేద్దామన్నా సరే చేయలేము ఇవి, అంతే కదా. ఇవన్నీ డ్రా చేయాలి. ఐ మీన్ మీరు రఫ్గా డ్రా చేస్తే సార్ కనిపెట్టలేరని మీరు అనుకుంటారు, బట్ మీకు ఏంటంటే ఆ లెన్స్ బట్టి ఆ యాంగిల్స్ అవన్నీ తెలుస్తాయి ఆటోమేటిక్గా. సో అందుకే మీకు డైలీ ఇలా చెప్పిన ప్రాబ్లం చేయమని చెప్తున్నాను అందుకే. ఓకేనా. రేపు ఒక ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఇండియన్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ అది సాల్వ్ చేద్దాం రేపు క్లాస్లో. ఓకే, సో ఇది చేసి సబ్మిట్ చేయండి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ. సబ్మిట్ యువర్ అటెండెన్స్ అండ్ యూ మే లీవ్ ద సెషన్. So please stop the recording and send me the link.